one challenging the occupiers. И вот митинги, уже третий день в Херсоне проходят митинги. Всеми своими фибрами мы показываем, что нам не нужен русский мир. Но это нас как не бы... надо спасать. Нам... Ну это из разряда говно всплывает. Ну да, и мирные люди тоже должны быть. As always, you can find more reports from our observers on our website. I'll see you next time. Ну это то же самое, что вот что-нибудь в Нью-Йорке беспорядки, и на улице кто выходит? Не, нормальные люди не выйдут на улицу. Да. Те, кому полутать надо что-нибудь, те, которые поуевают, да, политические активисты всякие, оранжевые революционеры всякие и прочие шняги, проплаченные, да. Ну, а ты как думаешь? Евроньюз всем по печеньке раздавал, по копейке раздавал, и все. То есть, ну нет, ну а как это? Понимаешь, я вот нормальный человек, я живу свою жизнь, мне как бы, да, то есть, ну нет, это там война, там оккупанты, типа того, не, нормальный человек не будет выеживаться, он будет как бы, ну мимо пройдет стороной, что-то там, это стадо панков, которые там, ну да, всякие люди-актеры, пусирают и всякие прочие уроды, да, меня не касается. Вот как бы со всего Херсона собрать 100 людей, 150, которые вот, ну, может реально, ну то есть как бы просто украинщики, майданщики, понимаешь, просто преступники, короче говоря. Вот у нас с квартала можно, знаешь, сколько тут насобирать таких желающих? Да, да, то есть это ни о чем не говорит. То есть, да, как бы не в пользу украинцев, да. То есть, если бы там вышел вообще просто вот весь Херсон, просто вот вышел вообще вот народ, что вот все залил, вот тогда был разговор был, понимаешь? А тут, оккупанты, бля, это сейчас я, да, что, Майдан сейчас, ну да, что, геляку, нет, там, нет. Не, мы не на геляку, мы нормально, сейчас потанцуем. Ну или что-нибудь типа того, понимаешь? То есть, это может просто их Зеленский или там свои люди готовые, просто приехали, привезли их туда перед тем, как уехать УАЗиками. Сказали, вот эти подвалы бомбить не будем, там пока сидите. Отступили в ВСУ, пробомбили, это оставили, потому что там свои какие-нибудь там. Да. То есть, ничего тут такого нет, поэтому, что потом Евроньюз это показало где-нибудь. Да, и то есть, ну просто там грузовик стоит и как бы да, что-то там разгружает. Да, ну, наверное. Может они там вообще военные припасы разгружают свои какие-то. Да. Просто вышли на потом. Бля, от оккупантов что-то ему надо, нет! Да, все, снято, пошли. Все, бля, и делов-то. Как вариант тебе. Да, понимаешь? То есть это как бы ни о чем не говорит на самом деле, понимаешь? То есть, да. Я тут такого не вижу. Ну, мало того, что там звук можно наложить, это даже не тот вопрос, да. Я имею в виду, что, ну, если особо, это не важно уже, на уровне Евроньюз наложить, или на уровне ВСУ наложить, или украинской, или в этой же самой, какой лаборатории еще, в этом же самом Херсоне на ноутбуке наложить, или на лаборатории, да. То есть как бы вроде убеждает, но с другой стороны как бы фиг его знает, понимаешь? Меня это не очень убеждает. Но я понимаю, да. Но нет, есть такое, и вот у меня тоже такое ощущение есть, что действительно украинцы недовольны. Вот приехали оккупанты, что там, жиденькие такие синенькие. И что-то грузовик, что-то какие-то коробки разгружает военные, да. Ну, может действительно так, а может быть и нет. Непонятно. И все это с их слов только, и все это не дороже фотомонтажа, вот на прошлогоднем. Ну нет, не настолько он старый, чтобы... Ну примерно ровесник. 2009 год, по-моему, я купил. Свободной Украины еще тогда не было. Ну ладно. Свободно Майдан, в квадрате свободно. Я не касаюсь, я уже издеваюсь просто. То есть просто война, и они просто за себя там говорят, это естественно. In this footage, shot by France 24 in 2019, the Ukrainian army trains at the base in Yavor, constructed by US Army advisors. It's one of Ukraine's largest military complexes and was a hub for joint NATO-Ukraine exercises. According to Ukrainian media, all foreign instructors left the training ground in mid-February, and NATO's confirmed that none of its personnel were there during this attack. Until now, the city of Lviv and the surrounding region had been spared from the Russian assault. It's a key transit point for weapons arriving into Ukraine and for civilians desperately trying to flee the fighting. Meanwhile, the mayor of Ivano-Frankivsk, also in western Ukraine, says missiles have hit the local airport, and residents of the city have been told to seek shelter. These attacks suggest Moscow is expanding its targets after warning that it would hit arms shipments making their way into the country.
Нет, так понимаешь, какая ситуация? Вот так же, как вот у нас в Ижевске вот прямо сейчас, есть люди, которые не согласны с тем, что милиция выходит, что вообще милиция существует. Ну, можно на улице, ну, полиция или милиция, ну, то есть, как бы, что менты есть, короче, что они на улице выходят. Они были, и так, ну, не знаю, процент населения Ижевска, может быть, или Удмуртии, может, 0,1% чем-то. Ну, да. То есть, они были бы очень рады, чтобы вообще не выходила милиция, вообще, чтобы их вообще не было нигде. Но я имею в виду, полиция, имею в виду, органы, да. Тогда, ну, что хочешь, можешь на улице. Как думаешь, что заинтересован в этом? Ну, да. Если их собрать на площади, то это будет определенная толпа, побольше, чем даже там показали. Да, понимаю, да. Да. Я вот просто сам работал с чуваками в Яндексе, и там такие просто люди, которые ненавидят ментов, там, которые рэперские, да, просто обычные рэперы, которые там враг народа, паблик энеми, там, типа все дела, гангстер рэп, там, да, то есть таких полно, да, среди мирных, да, здесь. За анархию, там, типа, за мать Портвейна или еще что-нибудь, да. Меня не касается. Ну, друг молодежи, как говорится, который не переживет свою молодость, наверное, меня не касается. Или неполноценными дойдут до старых, если дойдут вообще. Да. Пришли к брату. We went to my brother's house. The women and children went into the basement, and then the shells hit the building. We were trapped in the basement, and 2 children died. No one could save them. It's been 13 days since Mariupol has been in the grip of Russian bombing. It's left residents here without water, Ну, то есть, food, or неизвестно с чьей electricity. стороны. По идее, правда, вроде со стороны Украины, по большому счету, да. Ну, или, ну, меня не There are many касается. dead bodies in the streets. It's impossible to remove Ну, them не because просто of так, the понимаешь? incessant shelling. Тоже, We don't наверное, не know how просто many так, people are да. hiding or how many Да. are injured or Не dead надо under было the нациков rubble. своих прятать, надо было их обнаружить. Ну, как-то, да, наверное, как так. For residents here, there seems to be no end in sight. With every passing day, the city sinks further into war. Ukraine's Ну, то есть president заслужили, как бы. Zelensky has spoken out Да. today. He saluted the courage Ничего of all страшного. Ukrainians Все, and да, warned the да. country won't drop Крик its окей, weapons and its все, army will да. continue to fight. He also said an aid convoy is trying to make its way Он to Mariupol. Ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у 2 годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломати. American journalist and filmmaker Brett Renault has been shot dead in Irpin, a northwestern suburb of Ukraine's capital, Kiev. 2 other people were wounded in the incident. Over the years, the 51-year-old slain journalist had contributed to the New York Times, although he was currently not on assignment to the paper. And 2.6 million people have fled Ukraine since Russia's invasion он просто began. гражданский был The chief of the и UN's refugee agency подошел says the к exodus is the СБУшникам с той largest стороны, seen да. since World War II. Наверное, Ukrainians да. have been crossing into Poland, Hungary, and Moldova, and then hope to make it on to Так other можно вообще states throughout the просто, да, European Union. We can now go across the France 24's Nadia Masi standing by in Moldova's capital, Chisinau. Ну, хайп Nadia, же good просто, evening. What are журналисты refugees делают деньги, who make it out of имидж Ukraine себе telling делают. you? Фотки красивые делают, которые как будто все сняты на Донбассе, там, Harrowing естественно, против stories, Путина. Delano. You know, we spent the last few Ну, days да не talking важно, to нет, people конечно, who've нет. made it Да. here to the camps of Chisinau А and кто их будет at the обличать? main border crossing Зачем? at Palanca Всем as удобно well. это. Lots Так of the people это we've been speaking to наоборот. recently Даже have если come узнаешь, from что the фотка city это не of настоящая, Mykolaiv, which is они не under будут про это intense говорить, это никому не выгодно, потому bombardment что... at the moment. Да, People telling us they spent several days underground. да, потому что CNN бабки зарабатывают, журналы бабки зарабатывают. Все поднимают, люди на Западе довольны, что Путин урод и что Россия говно. Все довольны, понимаешь? И здесь у нас, и здесь местные нацисты тоже довольны, потому что у них больше резонов прийти как бы до Берлина дойти или что-нибудь типа того. Меня не касается, да. То есть как бы все нормально, всем хорошо, понимаешь? Только никто ничего не проверяет. Free transport as well for those who need it, but particularly also regular Moldovans who in many cases have opened up their homes
to people arriving here for as long as is needed. Now, all of this in a country that is, by most measures, the poorest in Europe. Per capita, Moldova has taken in more Ukrainian refugees than anywhere else, and the government here says it needs more financial support from the European Union, chiefly, if it is to continue to take in more refugees. Nadia, with the conflict in Ukraine happening so close to Moldova's doorstep, what do Moldovans think of Russia's plans? Do they fear Vladimir Putin will continue on and take Moldova potentially? There is that fear, you know, alongside that solidarity I was talking about by regular Moldovans. There's also this question in the back of people's minds: might we be next? And while people are not, you know, fleeing Moldova en masse right now, we have spoken to several people who say, you know, we're packing our bags just in case. And that's because Moldova considers itself extremely vulnerable. On the first day of the war, here in the capital, Chisinau, the explosions were heard in southern Ukraine. This is a country that has no army to speak of, not compared to the might of Russia. It is outside of NATO, outside of the European Union, although it has made a hasty request to join the bloc since the war broke out. Crucially, though, it's got a pro-Russian breakaway enclave inside its borders. It's called Transnistria. And if that sounds to you a bit similar to the Donbas region in eastern Ukraine where the war broke out, well, that's because it is. This is a part of the country that is turning eastward, not west. They certainly don't want to join the European Union. And there are over 1,000 Russian troops stationed. So there is this fear here in Moldova Поделить Украину и все. if Russian Сделать forces часть advance советской, fast in the next couple с of days паспортом and туда weeks, высылать if they take Mykolaiv and then they СБУшников take the куда-нибудь. crucial city of Odessa, will they try to link up with those Russian troops here in Moldova, in that region of Transnistria, therefore bringing the war literally Честным into голосованием Moldova? кем-нибудь. So that is a real fear here. I mean, тогда, as I said, people aren't leaving quite yet, Мне and there неинтересно are lots это. of people here who are extremely on edge. Ни о чем. Деревья, как говорится, понимаешь. That's it for me. Thank you very much for watching. Да, нормально. Вот я говорю, здесь, понимаешь, вот это тебе еще раз ошибка Молдован. Special edition of the interview here on France 24. We're today with Vitaly Klitschko, is the mayor of Kyiv, and his brother Vladimir, who is a member of Подожди, the ты хочешь сказать, молдаване такие же self-defense агрессивные, что ли? forces. Что у них там даже Vitaly, это thank you самое... very much. I want to ask то есть you это very тоже такие simply, есть, да? what is the situation in Ну, не Kyiv? знаю. We are hearing that the Russian forces are arriving very, Вообще не very close агрессивно to the же, просто capital where это... you're speaking Ну, from. если они не агрессивны, если на самом деле не агрессивны, это просто надувательство, да? In Kyiv, it's not easy. We have a lot of Russian forces coming from northern and from east. Просто у них там спецслужбы, СБУ, где-то за стенкой кто-то там, как и у всех, там, как и в Гуантанаме, как и там, и так далее, во всех странах мира. Просто типа того. Не суть разговора. Ну или из пальца что-нибудь сами выдумать, может, не знаю. Target of Russians is capital of Ukraine. Ну тогда надо продвигать. Try to make circle around Kyiv, to make blockade, to block the Kyiv, but our soldier, Ukrainian soldier, destroyed the plans of Russians, and we're very proud to have a very tough soldier who defend our houses, our city, and our country. Situation right now under control in the capital. We have electricity, we have water, heating. But situation is not easy. Not easy because the citizens of Kyiv spent already 2 weeks in underground. Non-stop, we listen bombing attack, siren in our city. It's mean and everybody have to be in the bunker. People is no panic, but people, to be honest, is very nervous. We have, thank you very much for humanitarian help, for Red Cross, for many organizations and people who support Ukraine and send
product, medical stuff to our city, and right now we have reserve in our hometown, because the war is disaster for our country. Logistic is broke, the economy doesn't work, and right now every day die civilian, children, women, old people, and yes, of course, died our soldier. Obviously, there must be a concern. You're seeing the second city of the country, Kharkiv, being bombed. There are precedents of what Russia did in Grozny, in Chechnya, in Aleppo, in Syria. So are you concerned that there might be a full-fledged assault to try maybe to raise Kiev? It's not just the concerns, it's the reality. We've seen it, and these images cannot lie, that the city of Kharkiv, and not only, been bombarded, the districts of the city where civilians are residential areas of the city, where no infrastructure, meaning important for military to destroy for the Russians. They're just destroying human life, killing children, families, and destroying houses. This has nothing to do with the war against Ukrainian army, so to speak, as Russians trying to say. This is complete killing of the civilians. And that must be stopped. Просто то же самое, по-моему, повторяют, как это по законам Геббельса. То же самое повторяют одно и то же, да. По Геббельсу все живут. In the past days on the Ukrainian soil. Huge army, Russian army is trying to surround the capital of Ukraine, the city of Kyiv. There are fights while we're speaking, there are fights going on around the capital. And Ukrainians defending with the will and belief our home. We're standing on the ground and defending ourselves. Yes, we did receive humanitarian help. We have received some of the military equipment, but it's never enough. It's not enough. We definitely need to act together, because we're protecting our freedom and our choice and the democratic values of the Western world. Right. We definitely need to support and economical isolation of Russia, because every single dollar, euro, whatever you name it, that is getting to the budgets of Russians are going to be used for weapons to kill Ukrainians now. There is no end to see. Vitaly, I mean, are you fearing that there is no decision to enforce a no-fly zone by Western countries? They've said no. Even giving planes to Ukraine seems to be a problem. Do you fear that if this doesn't happen, there will be aerial bombardment of Kiev in the hours or the days to come? Is this your biggest fear? The message for everyone. We're fighting not just for Ukraine and defending not just our houses and our families. It's dangerous right now is everyone in Europe. This war touched everyone. Millions of people already moved and find the safety zone, safety place. Thousands of the people killed already. Right now we're fighting, we're ready to defend our country, but we need help, because we fight for exactly the same values, democratic values, exactly the same principles, what we have in Europe. The reason of this war, and everyone have to understand, the reason of the war, because Ukraine decided to be the part of European family. Я согласен, это более выглядит как-то. Картинка лучше, чем у русских, чем у нас. Намного причем. They want to implement
the idea to rebuild Soviet Union. We was in USSR and we don't want back to USSR. That's why right now we need help. We need military equipment, modern military equipment, because we stay front one of the strongest army in the world, Russian army. But we show Ukrainian soldiers show great, perfect performance. Destroyed all plans. It's not secret. The Russians have plans in a couple of days to teach and take the Kyiv. Our soldiers destroy these plans. We're ready to defend our country, defend our city, defend our family. Also, defend the same principles what you have also in the friend. We need military support. Right. Vitaly, you're involved in those self-defense forces. I mean, are you involved in actual fighting around Kiev right now? Right now, I'm responsible to deliver service, the heating, the electricity, water, gas, and make a service to the people. But I am together with everyone who fight. And if will be need, I take the weapons and defend our families, defend our countries. Right. How many people have left the capital? There were 3.5 million people before the war. Right now, left the city, women, children, and men stay in the Kyiv. We guess right now around 2 million people stay in the Kyiv. Kyiv is one of the largest city in East Europe, and we built right now foreposts from Kyiv. And I can promise to everyone, we never give up. We will be fighting, and we never give our hometown to the Russians. Right, Vladimir, if you had in front of you Vladimir Putin, what would you tell him? It's not just myself, but there've been even French President Macron speaking to him multiple times. You cannot understand ill mind. Vladimir Putin is not living in a real world. The real person will never, and healthy person will never do what he's doing, what Putin's Russia doing in Ukraine. Killing the innocent. I think all their conversations are probably gonna go to nothing. There is not much to say. Action speaks louder than words. Russian army is killing civilians. That's the action. That's the image of the Russian army and of the President Putin. Just as a conclusion to both of you, are you going to stay in Kyiv, whatever happens? We stay in Kyiv. Citizens of Если Kyiv трезво have the right взвесить, to defend the city, defend ну вот наоборот, the значит. interest of the То есть у population Путина in больше our резона, hometown. как бы, And that's да, why, да, да, чем у разделившейся we Украины. stay in Kyiv, we Украина, defend our которая citizens, we эти самые defend на our мове city, размовляет, и we defend которая, our country. и Украина, которая And I постсоветская, там, have to say, да, I'm really понимаешь. proud of Ну our уж я так и women. думаю, Yes, тоже, да, я especially понимаю, он тебя, да. accent on women. То есть кого карать-то больше Some women резон есть? left with children, some Да. others Кто вообще left the карательностью-то children in the занимается, West да. and came back. Ну я просто And they так are уж. in the military Ну, and может и territorial нет, может defense действительно, может русские, может defending Путин взбесился и всех кого our кидает, country. ну, Women самолетиками and кидает и men, всех так. I'm proud of our Ukrainians, compatriots, Всегда, and I'm proud to живых be жителей, Ukrainian. живых так. I go around the city and check the block post, and I see the people there, civilian, who never ever have idea to take the weapons in hand. Right now they change, and right now with military uniform, with weapons with the hand, doctors, musicians, actors. Ну они боятся, потому что Украина боится же разделения, она боится возвращения как бы в Россию, что будет какой-то груз их тянуть русскоязычных будет обратно как бы в совок наш, это, в Кацапский, да. В Кацапскую зону кого-то будет, ну да, да, типа того. В отделение как бы, да. Поэтому, и причем они так довольно открыто говорили в какое-то время, насколько я понимаю.
Ну, это ничего особенного, все лишь ток-шоу. С другой стороны, как бы вообще-то да, все равно, ты так запросто не говоришь. Да. Ну, получается это так. То есть, по сути, как бы у них-то больше резона карать. Да, мирных жителей, которые при отступлении, которые за советское время, да, которые как бы квази за Путина, квази, ну, за Россию, за то, чтобы вступить в Россию, пророссийских, типа, которые хотят возвращения совкома, да. Что, не так, что ли? Потому что территория-то их, они же не хотят это самое. Да. Просто со злобой бессильно, наверное, да, или просто... Ну как баски там тоже же, что только не было, резней-то много же было, ничего особенного. The Observers, a network of 5,000 committed citizens working with France 24. One of our observers in Côte d'Ivoire. Просто СМИ больше против нас, короче, да, больше нас, короче. By our journalists and broadcast weekly on the Observers, on France 24 and observers.france24.com. Это не будет вписываться, если они будут так вот говорить, то это не будет вписываться в картинку. Естественно, показывают всех прозападных, да, здесь не есть, да. Не, понятно, что на Западной Украине, наверное, там сплошь и рядом. Может, они там все такие, что такие, размовляющие. Ну или просто, да, просто про западника, да. Да. И они там все равно, ну, обычный житель, что он будет? Ой, может нормально, может в Европе сейчас возьмут и все нормально. Может, ой, русские пришли уже. Ай, ну ладно тогда, шапка менялась, да. Ну, а что, не так что ли, да? Не всем украинцам это может понравиться, понимаешь, да? Не успел, не вовремя шапку поменял просто, да, как это? И все, да, все за углом все так. И все. Ну, не знаю, какие-нибудь спецразведки, еще с советской тренировки еще остались, там, СБУшники, бывшие ФСБшники. Советская школа, это все равно все. Пока что, ну, нет, что, ну, нет, значит. Нет, у них уже свои насильники там, значит. Ну, в перемешку, значит, как-нибудь. Не знаю, я просто не знаю. Вообще нельзя как-то. А зачем тебе это? Это все так сложно, и тут хер знает, что надо. Я тебе говорю, не надо, оставь все шапки в покое, гайс, ну и все наверх. В Европу, в Польшу, как бы пешкодрапом, не знаю, как-нибудь. Куда, да не знаю, да, хоть куда, да хоть в Россию. Там дальше, да, купишь билет до Польши потом. Или пешком перейдешь через Россию, так пройдешь там куда-нибудь. В Беларусь, ну, не знаю куда. Ну, я тоже так думаю. То есть не просто так. Думаешь, вот украинцы заслужили такой вот, да, или нет? То есть это закономерно или нет? Или это все так, ой, так все это внезапно, мы такие, мы же все такие хорошие, добрые были, и все нормально у нас было? Мы ничего не имели, да, то есть у нас все хорошо, мы никого, все-таки есть что-то, наверное, да. Ну, значит, дым без огня просто. Пусть вся Россия сошла с ума и напала на бедную Украину. Там нету русских, которые хотят в Россию тщательно. Ну, наверное, чутье, может, у Путина чутье на тех, советский совок хотят собрать. Чую совок, да. Так не обманешь, короче, да. Да. Armored columns into the capital, which we call it. They used firepower to reduce the capital, causing devastating results. А у нас такое же. Going forward, I think you're going to see more of what you're seeing now. По тем же чертежам делалось, понимаешь? Я сейчас смотрел, по немецким технологиям, правильно. Ладно, все, хватит. That's it for this week. As always, you can find more reports from our observers on our website. I'll see you next time.
Join us every day here on France 24 for the last stretch of the presidential race, the mother of all election, the presidential election. This is the time for the French to choose their president. We'll have all our special envoys on the campaign. Поздно опомнился, поздно говорил. Что просто сегодня? Вот я... Подожди.
Все. То есть все, у меня кошелек пустой практически. Ну нет, ну 4 одышки. Поездил на транспорте неделю. Родриго. Мертв.